much for being with us tonight. Of course. Sure. Absolutely. Thank you for joining our cafecito today. And I told them that to write down any questions they have, and so that we can have a nice conversation with you here. Okay. For sure. For sure. That somebody else came with you, right? I know. I think Mary Pezzo's here with us. Yes, okay. I'm here too. Mary, thank you. Thank you for being with us. Una persona de la oficina de él también vino con él. Se llama ella Mary. Okay. It's my pleasure to be here. Thank you so much. It's a pleasure to have you here. And we're very excited tonight. So we're just going to listen, and we're full of questions tonight. Okay. So we have a lot of questions. So, but we're going to let you lead us into this conversation. Thank you for being with us. All right. Well, I'm very fortunate to have spoken with many of you after the meetings we've had on Thursday nights. And I know you've worked with Mary, Rebecca, Janice, and myself for my staff. And we really enjoy helping you and those families that we are able to help. And I think some of them are seeing good results already. So let me translate. So él está ha sido muy afortunado de haber trabajado ya con muchas familias, y sabe que han trabajado y ya desde ahora ya están pudiendo verse algunas diferencias, y mencionó a las personas de su oficina como Mary y otras, que ya han interactuado con ustedes en la oficina de él. So, okay, go ahead. All right. And, I want to talk about generally how things are out there in the education community with families from your community and what I'm seeing and experiencing. Y quiere hablar con nosotros qué es lo que él está viendo actualmente, qué es lo que realmente está sucediendo y lo que él está viendo con nuestras familias en el sistema ahorita. So thank you. That's exactly what we want to talk to you about. So thank you for sharing that. Many years ago, I had my feelings hurt one day by somebody. Many years, what? Say that again? Many years ago, I really had my feelings hurt by someone that I thought would have treated me better. Okay, so muchos años atrás, él tuvo ese pensamiento que alguien le podía herir de la manera en que se le ha herido. And I spoke to someone about it whose opinion I value. Y habló con una persona de alguien que él considera que altamente su opinión. Consultó con alguien. And I said to him, how could those people treat me that way? How could they say those things to me? Because I would never do that to anybody. Y él le preguntó a esa persona, ¿cómo es posible que esas personas me traten así? ¿Cómo es posible que me hayan dañado los sentimientos de esa manera? Porque yo nunca trataría a una persona de esa manera. And at that moment, he taught me one of the most valuable lessons of my life. Y en ese momento exacto es cuando esa persona le enseñó a él una de las lecciones más valor, que han tenido más valor para él en toda su vida. He said, Adam, you get to choose every day when you wake up who you want to be and the kind of person you are going to be. So él le dijo, Adam, cada día que amanece, tú decides quién vas a ser ese día y la clase de persona que quieres ser. You are no one to have the right to expect that people are going to be fair and kind to you. Y tú no eres nadie para esperar que la gente te va a tratar bien o van a ser fair contigo. Fair, ¿cuál es fair? Razonable. Justo contigo. Justos contigo. Uh-huh. Right. So, and he said, therefore, when you have a goal of taking something away from a relationship, de esa manera, cuando tú tienes en una meta de que le vas a quitar algo a alguien, you must understand who you're dealing with beforehand. Primero tienes que entender con quién te estás metiendo. And how you need to talk to them. De la manera en que debes hablar con ellos. And present yourself to them. Y de la manera en que te debes presentar con ellos. So you can get what you need.
para que puedas agarrar lo que quieras, lo que necesitas. And if it's not possible because you've done everything you can, Y si no es posible, porque ya sea que ya has hecho todo lo posible a tu mano, then you're chasing a ghost of an idea that doesn't really exist and you have to move on. entonces estás corriendo detrás de un fantasma que no existe y vas a tener que entender que te tienes que mover. Now, how does that relate to special education? So, ¿cómo se relaciona lo que él acaba de decir a educación especial? All right, because deep down inside, when your child's not doing well, when you think, oh, go on, when your child's not doing well, Porque profundo en sus corazones, cuando sus hijos no están, no les está yendo bien, and you think all these good people who work at the school are going to rise up to the occasion of helping you, y tú crees que toda esta buena gente en las escuelas se van a elevar a ayudarte, you want to believe that. tú realmente quieres creer eso. In reality, you think that's the truth. Y en realidad, tú puedes pensar que esa es la verdad. And eventually you're going to get there. Y eventualmente vas a llegar a ese punto. But the truth is, unless you understand the playing field, Pero la verdad es que al menos que entiendas el lugar del juego and how to put yourself at the same level as them, y cómo posicionarte tú en ese juego al mismo nivel de los demás, unfortunately, in most circumstances, they are not going to treat you with the decency and respect you deserve. lastimosamente, si no lo haces bien, ellos no te van a tratar con la misma cortesía y respeto. And that's why a little information, a little good information is so powerful. Por eso es que un poquito de información, poquito de buena información tiene tanto poder. And so I'm going to give you an example of this now. I'm going to take 30 seconds. I'm going to get my focus here, and I'm going to give you an example of the difference between good and bad information. Por eso me voy a tomar mi tiempo aquí, me voy a enfocar un poco y me voy a tomar mi tiempo para decirte de ese poquito de información, que sea buena o mala. I don't know about you, but in my family, my parents will go to China to find a lawyer before they will listen to me. No sé de ustedes, pero en mi familia, mis padres se irían más rápido a China a buscar un abogado antes de escucharme a mí. And in the same way, a lot of times we as parents and families are willing to accept the advice of strangers instead of things we know quite well. Igual nosotros muchas veces preferimos escuchar la opinión de extraños y de otras personas que agarrar la poca información que nosotros tenemos, que la sabemos y la sabemos bien. We think we're going to spend a little money and this person's going to get it right for us. Nosotros a veces pensamos, voy a gastar un poquito de dinero y esta persona me va a ayudar y lo va a hacer todo bien. We think I'm going to donate some extra money to the school or put in some extra volunteer hours and they're going to reciprocate. Y a veces pensamos que vamos a ir a poner un poquitito de dinero, donar un poquito de dinero, poner horas de voluntaria en la escuela para que entonces te traten bien. But I don't know if you know the analogy from the Old Testament of Miriam getting her feet in the water. Has anyone heard about that? No sé si ustedes conocen la historia de la historia bíblica de cuando María quería poner sus pies en el agua. You got to get your feet in the water. No one else can get their feet in the water but you. Tienes que meter los pies al agua. Nadie más va a poder meter los pies al agua más que tú. And I don't care if it's the best trained lawyer in the world. A mí no me importa que sea el abogado mejor entrenado del mundo. The brightest psychologist you've ever seen. O el psicólogo más inteligente que alguna vez hayas visto. Solving your children's problems will never be as important to anyone as it is to you. Resolver los problemas de tus hijos nunca va a ser más importante para ninguna otra persona que para ti. And when you solely rely on people who work in school districts,
Y cuando solamente estás esperanzado a las personas que trabajan en los distritos escolares. And you take their advice because you think they have the credential. Y tomas su opinión simple y sencillamente porque crees que ellos tienen las credenciales. Or you hire the advocate for $100 or $150 an hour that everyone says is terrific. O agarras al abogado alguien que cobra de 100 a $150 a la hora simple y sencillamente porque te dicen que es buenísimo. You've got to know it yourself. Tú tienes que saberlo tú misma. Right. You got to know it yourself, right? Ajá, tú eres la que tienes que saberlo tú misma. And that's why I keep showing up, because I want you to know a lot of this yourself. And you know, you can hire a backbone, but to know it yourself, and I'm telling you how I work and the things I look for and the way I make a difference every day. Dice, por eso me siguen viendo aquí, por eso sigo viniendo aquí. Tú puedes agarrar a una persona que sea ese hueso trasero, pero tú tienes que saber, eres tú. Esta es la manera en que él trabaja. Quiere que entiendas la manera en que él trabaja. All right. All right. So if everyone is with me, let's go into it. So, si todos ustedes están conmigo esta noche, entonces vamos a meternos en el material. Vamos a entrar. All right, so I'm going to look at all the screens now, and I just want to see by a show of hands how many people know what the term "stay put" means in special education. So quiere saber de los que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes saben lo que quiere decir mantenerse puesto? Stay put es la palabra de educación especial. Levanten las manos los que sepan qué quiere decir eso. Mantenerse puesto en educación especial. All right, I'm looking, but I don't see any hands. Does that mean nobody knows what stay put is? No, there's a few hands. Oh, I see one. All right. No, there's a few hands. Okay, great. I see hands. Great. All right. So for those of you that do know, great. But for those of you who don't know, I'm going to explain it to you, and then I'm going to tell you about the week Mary and I had. Not on one, but two cases. Okay, para todos ustedes que saben lo que quiere decir stay put o mantenerse puesto, qué bueno. Para los que no saben, se los va a explicar, pero también quiere contarles lo que él ha vivido estas últimas 2 semanas. All right. Stay put is like a shield. Stay put, la palabra stay put o mantenerse quieto, ¿verdad? Es como un, ¿cómo se dice shield? Un protector. Un protector, ¿verdad? Como algo que te protege, Es un protector. Escudo, es un escudo. Esa era la palabra, es un escudo. Shield es escudo. Now we learned something, okay. All right, so let's say your child's had an aide for 3 years. Digamos que tu hijo ha tenido una persona que le ayuda por 3 años. And she's doing really well. Y está haciendo muy bien. And the school district comes to you and says, you know what? She's doing really well. She's grown so much. She doesn't need this aid anymore. We want to discontinue it. So, entonces el distrito escolar viene y te dice, ¿sabes qué? Tu hija ha hecho tan buen progreso, ha mejorado tanto, está tan bien que ahora pues, pues ya no necesita ese asistente con ella. And at the IEP, they say, would you sign your consent to this so we can remove the aid? Y en el IEP te dicen, ¿puedes firmar este IEP para remover el asistente? Now, let's say you don't agree with them. Digamos que tú no estás de acuerdo con eso. And they say, no, we need you to sign this. This is what we want to do. This is the right thing. Y ellos te van a decir, lo siento mucho, pero sabemos que no estás de acuerdo, pero eso es lo que queremos hacer y esto es lo correcto. All right. You have the right to say, no, I'm not letting the aid go. Tú tienes todo el derecho de decir, no, yo no estoy de acuerdo y no voy a dejar que se vaya el asistente. And they can't do anything about it. And that's called a stay put. Ellos no pueden hacer nada
diferente. Y eso es lo que se llama mantenerse puesto. Let's say you have OT and they want to cut your OT hours in half, right? Digamos que tú tienes terapia ocupacional y te quieren cortar la mitad de esas horas. And you come to the IEP and they say, Samantha's met her OT goals. We don't think she needs OT anymore. We want to take the OT away. So sign here. Y tú llegas a la IEP y te dicen que Samantha ya llenó todas sus metas de OT y quieren quitarte la terapia de OT y te dicen firme aquí. Can you say, nope, I'm not agreeing with you. The OT stays put. We're not changing anything. Usted dice, no, no estoy de acuerdo y no vamos a cambiar nada. El OT se mantiene puesto. All right. Let's say your child's been getting an hour and a half of speech and language every week for 3 years. Vamos a decir que tu hijo ha estado agarrando 1 hora y media de speech therapy por año y medio. And this is a true story. So the team says, you know what, your child's just not making any progress. They're still nonverbal. So we're not going to give you more speech and language. Y esto es una historia verdadera. Y te dicen, mira, le hemos estado dando speech therapy por año y medio y tu hijo no ha hecho ningún progreso, pues no ha avanzado nada, so no le vamos a dar ya más speech therapy. You can turn around and say, I'm not signing it. I'm not agreeing with you. The speech therapy stays put. Tú puedes en ese momento responderles y decirles, no, no estoy de acuerdo, no estoy firmando nada. La terapia del habla se mantiene, stay put, se mantiene. And that's it. They're stuck with it. They are stuck with it, okay? It's a rock that has become unmovable, but there is an exception. Y allí termina, eso se vuelve una roca que no puede hacer que nada se mueva. Hay una excepción, pero ahí acabó todo, con que tú Right. dices esas palabras. So there's only 2 ways that stay put's going to come off. Solo hay 2 maneras en que stay put puede salirse o moverse. If you and the district come up with a workable solution, Si tú y el distrito llegan a un acuerdo razonable, and you agree to give consent or conditional consent. o tú das el permiso de dar consentimiento o consentimiento provisional o condicional, perdón, condicional. Right. Is everyone with me so far on how far I've gone? Quiere asegurarse que todos están entendiendo todo lo que él ha dicho hasta ahorita. I see a hand. Should we take that question? Only if they need clarification. Otherwise, I want to finish where I'm going. Okay, si hay alguien que necesita clarificación en todo lo que él ha dicho hasta ahorita, él quiere clarificar. Si la pregunta es para cambiar el tema, no, porque quiere terminar lo que quiere decir ahorita. Socorro, ¿tú necesitas clarificación de lo que él ha dicho hasta ahorita? ¿Cuánto tiempo puede durar el stay put? Okay. How long does the stay put can remain? How long? Well, you know what? That is so insightful because that's where I'm going. That's going to be the story of the cases this week. Dice, eso es muy bueno porque es para allá va la historia y esos son los casos que él ha vivido esta semana. So, muy buena pregunta. All right. So as I was saying, there's 2 ways for that stay put to be removed. The first is for you to agree to it. Okay, recuerden que solo hay 2 formas de remover el que se mantiene puesto, ¿verdad? Uno es que des tú tu consentimiento y el segundo era un consentimiento parcial. And the second way is the district would file a legal complaint. La segunda forma es de que el distrito puede apelar o poner una queja legal. Where the district, not the family, the district would have to prove that service is no longer needed. Donde el distrito, no la familia, el distrito es el que tiene que comprobar que ese servicio ya no es necesario.
But that is a long and expensive road for them. And I want you to realize why long and expensive are the key words here. Y quiere que sepan que esa opción es larga y muy cara. Y quiere que entiendan la definición de larga y cara para ellos. Right. Now in business, we know business is about leverage, right? It's about negotiating, right? So, si estamos hablando de negocios, sabemos que los negocios se trata de negociar, ¿verdad? Ya sabemos, un negocio es negociar. But an education is not supposed to be about that. Pero la educación no se supone que debe ser sobre negociación. But it is. Pero sí es. So if the district is faced with doing something that's long and expensive, So si el distrito está enfrentando un proceso que va a ser largo y caro, because you have said stay put, porque tú has usado las palabras que se queda puesto, you have something to negotiate with. ahora tienes algo que vas a poder usar para negociar con ellos. You have a golden ticket, Tú tienes el ticket de oro. right? So I want you to remember that, right? Quiero que se recuerden eso siempre, ¿verdad? Ustedes tienen el ticket de oro. And I want you to realize that when you go to these IEP meetings, you have pockets full of golden tickets. Y quiero que se recuerden lo que les está diciendo cuando ustedes van a los IEPs, tienen los bolsillos llenos de tiquetes de oro. And if I'm able to teach you Si just a little bit, y si yo puedo enseñarte, aunque sea un poquito, you're going to be able to change the orientation of a lot of your meetings. tú vas a poder cambiar toda la orientación de muchos de tus juntas. Right? So the goal is from being disempowered to empowered. La meta aquí es de estar en un lugar donde no tienes poder a tomar el poder. The goal is to feel that connection with your son's future and his education. La meta va a ser que tú conectes con las metas de tus hijos y el futuro de tus hijos. Rather than giving it away to somebody else and expecting them to do the right thing when most of the time they do not. En vez de que des a otra persona, a un extraño, todo ese poder, pensando que ellos te van a ayudar y en realidad no te van a ayudar. See, they know you don't know the rules. Sí, lo que pasa es que ellos saben que tú no sabes las reglas. And each time they meet with you, they're going to push you a little further and a little further. So, cada vez que te reúnas con ellos, te van a empujar un poquito más y un poquito más lejos. Until all the education years of your child's life have vanished. Hasta que cuando vengas a ver, ya pasaron todos los años de la educación de tus hijos. With a diploma that's written on paper that doesn't really mean anything. Con un diploma que está escrito en un papel que realmente va a significar nada. And that's not for everybody, but it's for a lot. Eso no es para todos, pero es para muchos. And in my world, I'm not concerned with everybody. I'm concerned about 5% of everybody. Y yo en mi mundo no estoy preocupado por todos, estoy preocupado por un 5% de todos. And I think that 5% is here with me tonight. Y creo que ese 5% está aquí conmigo esta noche. So let me tell you this. They might work for the district. They might have their fancy title. So déjenme decirles esto. Ellos pueden trabajar para el distrito. Ellos pueden tener su título así orgulloso, ¿verdad? Right. But at the same time, I can't go into a restaurant in Spain where everybody speaks Spanish and expect to order in English. So, es lo mismo que no puedo esperar que me voy a ir a un buen restaurante en España y un buen restaurante, pero voy a ir a ordenar en inglés. And for them to reasonably think you can go into a meeting which is cloaked in legal context without having any legal training. Y para que ellos piensen que tú puedes llegar a una junta que está llena de técnicas legales y tú llegas
solo, ¿verdad? O llegas sin ningún entrenamiento. And that's why you're going hungry for a long time. Por esa es la razón que te mantienes y termina uno muerto de hambre por mucho tiempo. Right? So that's what we want to do. We want to get you familiar with the best sellers on the menu, right? So por eso es lo que queremos hacer esta noche, right? Lo que queremos hacer es empoderarte con los mejores técnicas para agarrar esa venta. All right. So if they want to make a change to the IEP that you don't like, So si ellos quieren hacer un cambio al IEP que tú no quieras, now, Mary, I know you know the answer. se lo está diciendo a Mary, sabe que Mary sabe la respuesta. Do you not want me to give it away? Don't give it away. But I'm going to make it a little tricky now, all right? Dice Mary sabe la respuesta, pero se la va a hacer un poquito más con truco ahorita. All right. So you go to the IEP. Okay, You think so, vas al IEP, they want to peel away a service. te quieren quitar un servicio. And all 10 of their shiny faces are pushing you that you don't need it anymore and they want you to sign it away. Y hay 10 caritas allí, todas brillosas, diciéndote que ya no lo necesita más y quieren que lo firmes. Okay, I don't want anyone to say anything. Just want you to write it in the chat box. What do you say? So, no quiero que digan nada, solo quiero que lo escriban en el chat, todas escriban en el chat qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hacer, What do you say? qué es lo que van a decir. Si We are blanking blank. ¿Qué es lo que vamos a hacer? We are not giving up that service. We are what? Nosotros no vamos a dejar que usted quite ese servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escríbanlo en el chat. Él quiere verlo escrito en el chat. Good, good. There you go. Keep going. That's what I like to see. Exacto. Es lo que van a hacer. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Quedarse quieto. Se van a quedar quietos. Se van a quedar puestos. Keep going. I've only seen about 7 of them. 8. Let's go. Keep going. Keep going. I don't want you to forget this. Eso es buenísimo. No quiere que nunca más se olviden de esto. Eso es lo que ustedes van a decir. No, mi hijo se queda puesto. Keep going. Llenen el chat. Él no All quiere right. Now, since we're using the restaurant example, let me tell you this. Como estamos usando el ejemplo de un restaurante, déjenme decirles lo siguiente. Stay put is like ketchup. Stay put o quedarse puesto es como la ketchup. They may be offended by it, but it can go on anything in that IEP. Y pueden estar ofendidos por eso, pero puede ir en cualquier cosa, en cualquier parte del IEP.